They killed 6,000 people? That's really messed up, and then they tried to deny it. 안녕하세요, 오식입니다. 오늘은 좀 더 힘차게 시작이 되네요. 왜냐? 아주 좋은 소식이 있기 때문이죠. 아주 좋은 소식이라고 말하긴 좀 애매하지만 어쨌든 굿뉴스 이즈 굿뉴스. 얼마 전 애플TV에서 아주 굉장한 드라마를 만들어냈죠. 파친코. 전 세계적으로 굉장히 큰 호평을 받으면서 난리까지는 아닌가. 뭐 어쨌든 호평을 받고 있는 그런 드라마입니다. 이 드라마가 굉장히 한국에서 이슈가 된 이유, 바로 일본의 진실을 아주 잘 표현했기 때문입니다. 그런데 이게 웬일 일본이 잠잠합니다. 걔네들이 존경하는 미국이 만들어서 걔네들이 사랑하는 애플이 만들었기 때문에 어쨌든 간에 그나마 다행인 건 한국에서 만들었으면 조작질 한다. 이거 정부가 돈 주고 한 거다. 여기 나온 건 수사기당한 식으로 했겠죠. 다행히 미국에서 만들어서 아주 조용히 묻어가고 있습니다. 아주 공기처럼 조용해요. 반면 해외에선 난리죠. 해외에서는 아주 평점이 좋습니다. 로튼토마토 전문가 평점 98점에 관계 평점 95점. 와우! 그리고 반응도 굉장히 뜨겁습니다. 방금 파친코 다 봤는데 선자 캐릭터 정말 좋다. 선자가 마치 실존 인물인 것 같아. 다음 시즌을 기다리며. 파친코 정말 좋았다. 실편에 깊게 빠져들었던 건 정말 영광이었어. 워를 겪은 사람이라면 누구든, 특히 중국인, 한국인, 일본인들은 이 드라마를 완전 볼 듯. 완전 끝내주는 연기와 빠져드는 감정, 아름다운 화면. 나는 소설은 읽어보지 않았지만 3편을 본 다음에 왜 이 소설이 베스트셀러가 됐는지 알겠더라. 스토리라인, 다른 시간대 능숙하게 엮어냈다. 아주 잘. 파친코는 진짜 완전 띵작임. 드라마가 한국이 어두웠던 과거 역사를 보여줘서 좋았다. 한국인들은 과거 2차 시절 일본에게 점령당했을 때 일본인들에게 고통과 학대를 당했는데 그동안 일본이 감춰뒀던 진실이 이제 드러난 것이다. 만약 2차 때 아시아에서 어떤 일이 일어나는지 역사 공부를 조금만 해본다면 당신은 이 드라마가 결코 그저 지어낸 이야기가 아니라는 것을 알게 될 것이다. 4년 동안 역사 공부하는 것보다 이 드라마로 한국과 일본의 관계에 대해 더 잘 알게 됐다. 픽션이지만 실제 역사적 사실을 베이스로 하는 거기 때문에 정말 흥미로웠다. 매주 금요일에 드라마 때문에 행복했다. 그래서 지금도 다음 금요일을 기다리는 중. 그리고 아직도 일본에서 파친코를 쉬쉬하고 있다는 사실에 대해서 뉴스에서 언급하기도 했는데요. 100년도 더 전에 시작된 일이지만 국가의 식민지 과거에 대한 논쟁은 현재에도 계속되고 있다. 논쟁? 이게 사실 논쟁이 돼야 될 일인가요? 팩트지 팩트. 그냥 인정하면 되는데 인정을 안 하니까 얼마나 이게 불편한 현실입니까? 가디언지에서는 일본은 왜 이 인기 시리즈에 대해서 침묵을 하는가라는 기사를 내보내기도 했습니다. 일본인들은 자기들이 차별주의라고 밝히는 걸 좋아하지 않고 그 배경으로 영화 주전장과 감독에 대한 소송에서 이겼음에도 불구하고 미디어에서 내보내지 않는 그런 사실 등과 비교하면서 일본의 역사 수정주의자들을 비난하는 그런 기사 내용을 볼 수 있었습니다. 진실을 숨기기 너무 바쁘셨을 텐데 이렇게 또 침묵을 해주시니까 아리가또. 베스트셀러 소설이기도 한 만큼 실제 미국인들이 보는 관점이 굉장히 궁금해졌는데요. I'm Yurik. It's nice to meet you. I am from New York originally, but I currently live in Seattle. 안녕하세요, 여러분. 제 이름은 레베카입니다. 반갑습니다. So I knew of a lot of Korean history, but that was really just based off of what I've learned about the war and really just like regional history. But I never really dove into the cultural history surrounding that time frame or that time period at all. I did know about it, yeah. I did know about it, but I didn't know all the details of it. But I have heard about like how Japan occupied a lot of Korea and how all the businesses and all that stuff were under their control, and they kept a very tight ruling over Korea and the people here. So yeah, I did know that. 네, 영국과 미국에서 지금 베스트셀러죠. 전 너무 좋은 게 예전에 우리 한 몇 개월 전에 욕구 이야기 기억나세요? 이게 미국의 청소년 학교에 필독서가 돼서 근데 이제 문제는 미국의 청소년들은 아 진짜 한국은 나쁜 사람들이다. 일본 사람 불쌍했다. 정말 인기 많았거든요. 이러면서 저희가 해외 동포들과 함께 이 욕구 이야기를 미국 수업 시간에 퇴출시키기 위해서 많은 노력을 했고 그리고 그 선생님들의 어떤 헌신으로 일부 몇 개 주에서는 정말 이게 수업 시간에 퇴출됐었어요. 정말 뭐 가슴속에 뭔가 피멍이 든 것처럼 슬펐는데 통쾌한 반전이 들어갔죠. 욕구 이야기랑 비교할 수 없을 어마어마하게 전 세계적으로 교과서 100만 권 이상의 효과가 있는 이 빠찡코라는 소설이 나왔어요. 일본이 헐리우드 영화사를 인수해서 영화 내용 볼 때마다 배경에 일본이 나오는 거예요. 막 사실 분했거든요. 근데 헐리우드에 일본이 인수한 영화사랑 비교가 되지 않게 애플이라는 정말 일본 사람이 제일 좋아하는 게 애플이잖아요. 맨날 애플 쓰는데 그 일본이 좋아했던 애플이 1,000억 원을 투자해서 철저하게 일본이 숨기고자 하는 내용을 정말 세련되게 자연스럽게 전 세계 모든 나라 청소년들이 어른들이 빠찡코 드라마를 반드시 보기를 원해요. It kind of made me scared at times because I do know that there is animosity towards Japanese culture from Korean culture. I was scared
To be honest, I wasn't sure what to expect after watching Pachinko, the series. So it was all very new to me to see like how the people lived day to day and what was going on, especially between Korea and Japan. So in a bit, I felt a little uneasy by how Japan was treating Korean people. So in a way, it kind of changed my feelings of how I recognized Japan, but I know like that is the history, that is the past. So it's changed since then. 그리고 제가 아는 많은 미국 동포들이 미국 내에서 이 빠찡꼬 소설도 인기가 있었는데 이거에 대한 인기가 이제 드라마로 이어지면서 주변에 이 빠찡꼬에 대한 이야기를 이제 외국인들과 대화하는 주요 소재로 삼고 있다는 거예요. 그래서 욕구 이야기에 대해서 가상화했던 많은 해외 동포들이 지금 어깨에 올라갔어요. 너무 한국에 대해서는 관심 가지니까. It is a conversation that Americans really never had regarding kind of the tearing down of Korean culture and the rebuilding of it. As a result of kind of the K-wave and everybody really diving into Korean culture, these things are coming up and people want to know more. I mean, to tell you the truth, in America, when we're going to school, we're getting pieces of history based on our perspective, right? We have a huge Jewish population and we participated in World War II. And so we spent a lot of time focusing on, what happened to the Jewish population. We spent a lot of time focusing on American history and what happened with our own independence and our Civil War. We spend time learning history through different lenses, but primarily that's European history. And so with the K-wave kind of coming about and people really diving into Korean culture, people want to know more and then they're seeing these things happen. Or they're like, Korean Americans are trying to explain, hey, we have our long history as well. These are things that also happen. And I think people are very intrigued about it. 예를 들면 1편에 뭐가 나왔냐면 일본 순사가 지나가면 그때 조선인들이 막 고개를 이렇게 숙이거나 뭔가 순사가 들고 막 조선인들 하는 모습이 나오거든요. 그리고 제일 황당했던 거는 당시 조선인들이 조선에서 난 쌀을 못 먹어요. 일본 사람이 못 먹게 해가지고 다 일본에 수출하기 위해서. 그래서 처참했던 그런 모습 있잖아요. 쌀을 수탈하는 모습. 그리고 저번 주에 정말 제일 히트였는데 간토 대질 있잖아요. 그때 조선 학살당했던 모습을 정말로 생생하게 보였어요. 수천 명의 조선인들을 억울하게 잘못된 소문 퍼뜨려가지고. I didn't know that though. American education doesn't really teach that either. It just touches lightly on what went on. But yet it goes very in detail about World War II, which I find it really messed up. So many other countries existed and had histories of war and stuff, but they don't talk about that. I didn't know about that now. They killed 6,000 people? That's really messed up. And then they tried to deny it. It says that they denied the massacre by the authorities after it happened, after it was released to the public. Is that why there's so much Korean sentiment against Japan? I do know about some of the stuff that went on, but I didn't know about that. Germany apologized. Still. Yeah, Japan never apologized, never acknowledged their mistakes. They're prideful, I think that's what it is, right? 심지어 그 드라마에서는 그 조선인들이 모여 사는 곳을 대지우리라고 비하했어요. 조선인들은 더럽다, 가난하니 그런 거 아니에요. 그리고 일본 사람들이 조선인들이 살 곳을 주지 않기 때문에 그 드라마에서는 좁은 공간에 한 10명씩 있으니까 그게 일본 사람 보기에는 더럽다고 판단했나 봐요. It's not because they wanted to, it's because of the situation. But I do have to say, it's been 100 years and Korea has really, among almost all the countries in the world, Korea has improved the most, being on the top of technology and all that. Not even that, the way of living here, people have changed so much since then, but they never forget who they are inside. That is one thing I do like about Korean, and I think that's really amazing. Even though I wasn't aware of all of what happened back then, to see that only in 100 years Korea has advanced so far is really quite shocking to me. They used to go from nothing, now they're to one of the most wealthiest nations. Yeah. 애플 TV 나온 것 때문에 이 빠찡코라는 책이 더 인기가 많았대요. 원래 베스트셀러였는데. 그래서 판을 바꾸는 거죠. 바로 이때다. 그래서 방크에서 영어, 프랑스어, 스페인어, 아랍어 6개 언어로 진짜 우리가 알리고 싶은 내용을 소개하는 사이트를 만들었거든요. 6개 언어로. 그래서 우리가 빠찡코에 대해서 관심 있는 세계인들이 이런 부분에 대해서 깊게 알고 싶으면 한국 역사 소개 사이트를 보라고 진짜로 많은 시쿠니 채널 분들이 함께 했지만 이제 그런 함께 한 노력들이 이제 결실을 볼 수 있는 정말 최고의 기회가 와서 채널을 보시는 분들이 이런 사이트 소개된다 그러면 너무 좋을 것 같아서 그 부분을 제가 이렇게 얘기하러 왔습니다. So I think the most shocking thing was the amount of pride people put inside of their history. Me personally,
Well, being black in America, it's kind of like you've lost your history. And so it's hard for me to relate with trying to maintain a culture, especially in America where everything is kind of starting to blend in. When I was watching the show, it really, a lot of the show was about maintaining who you are. And so there was one part where the main character finally got an opportunity to return to Korea after 70 years or something. And the smile that she had on her face, that hit home, right? That made it feel like, wow, right? Like this is really, like, this is deep. This is really deep. Pretty sad was when she was about to be abused by the Japanese people, and because of the language barrier she couldn't do anything about it, and no one was willing to protect her either. The Japanese people made fun of her. They ridiculed her for speaking her language. That's what I thought was messed up. Like, she's Korean, she's gonna speak Korean. They're Japanese, but they made fun of her for speaking Korean. They're like, what is this crazy woman saying? Yeah, and I felt that was pretty rude. Like, that was very rude to say to someone, especially if you're in their land. 일본 사람들이 존중하는 아사히, 산케이, 다양한 일본 언론에서는 이걸 철저하게 가리고 있어요. 심지어 NHK도 한 번 소개 안 했어요. 단지 이제 일본 사람들 중에 극히 이제 사람 잘 보지 않는, 원래 볼 수 있겠죠. 하지만 일본의 주류 언론에서는 숨기고 있고, 일본 사람 그렇게 존경하는 미국에서 한 거기 때문에 무시한 전략인 것 같아요. 가장 중요한 건 전 세계인들에게 일본의 진실을 알리는 거겠죠. 하지만 그렇다고 하더라도 애플의 구독자를 보면은 정기 구독자는 2,500만 명 정도 되고, 또 프로모션 구독자는 5천만 명 정도 돼서 총 7,500만 명 정도 됩니다. 구독자가 상대적으로 저조한 편입니다. 그럼에도 불구하고 이제 시작이니까. 그리고 가장 중요한 거 있잖아요. 바로 입소문. 거의 세계 메이저급 모든 언론에서 이 빠찡꼬가 최고의 출판물, 최고의 드라마라고 지금 피소하거든요. 미국의 주요 언론에서 이 빠찡꼬를 통해서 한복도 소개하고 있거든요. 그래서 중국의 역사역도 그러니까 같이 대응할 수 있는 중요한 거예요. 그래서 이 책이 한국인의 어떤 저력, 끈기, 감동 이런 걸 주더라고요. 그래서 막 보다 보면은 막 여기 벅차 올라올라. 70억 세계인들한테 가장 감동을 주면서 전달될 수 있는 우리한테 준 선물인 것 같아요. 그래서 조금 더 같이 싸우고 싶어요. 열심히 우리가 할 수 있는 노력을 했으면 좋겠습니다. 지금까지 시쿤이었습니다. 아 맞다. 지금 에서는 유튜브에서 아주 황당한 광고에 대한 청원을 진행하고 있습니다. 여러분들 이미 보신 분들도 계실 텐데, 태양에 팍 뻗어가는 요 이상한 깃발 있잖아요. 요상한 그 깃발이 아주 좋은 깃발이라고 소개하는 그런 홍보 영상을 유튜브 내에서 광고로 진행하고 있습니다. 이게 말이 되냐고, 참나. 이 고정 댓글로 달아놨으니까요, 이 댓글 타고 가셔가지고 꼭 청원 한 번씩 부탁드리겠습니다. 네요. 아무튼 진짜 끝! Another novel? Yeah, another novel from Japan. Japan's perspective? Who are these people? The Koreans? No, Japanese. What? So they switched? Yeah. They said the Korean people were shooting the Yeah. They're a victim, but this doesn't apply to what happened in Korea. That's a totally different. Playing the victim is not. Really? No, I haven't seen it. How is that good? It's bad news. That's fake. The show really gave me a different look into the culture of Koreans of that certain age and understanding the struggle of an entire generation. From an outside perspective, we'll see older Korean women, older Korean men. We'll show respect, but we won't really understand how difficult of a struggle they've gone through, considering the occupation of Japan, the internal war, the external war, and the struggle of how, of rebuilding a country. And that really did kind of hit a little home for me. I think I understood Japanese culture a little bit more before I saw this. Obviously, I understood at a certain time period how rough and aggressive they could be, and they were. So it didn't surprise me as much. It did surprise me how many Koreans were moved over to Japan and kind of tried to maintain their culture while still living in a culture that did not want them there. That was surprising to me.